video by Sunday Igboho. Did I get the name right? Okay. Well, I've not seen that video. I've not seen that video. I would take my time to look for that video after this briefing. But one thing I can say is that the military has always welcomed, we have always welcomed alternative ideas. We've always welcomed communities. We've welcomed stakeholders to come forward, provide ideas on how we can change the situation and make it better. If what he's saying is to make the situation better, but if what he's saying is to disregard the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, then definitely he's out of line, because that is against the Constitution. Àwọn sójà máa tún sí dúkùkù lájà mọ́ olóyè Sunday Igboho báyìí o. Ilé ìmọ̀ wàá tojú sùn yẹn o. Ṣé bí nǹkan tí olóyè Sunday Igboho ń jà fún yìí kì í ṣe fún ara rẹ̀ nìkan, ó ń jà fún ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá àti ìlọsíwájú gbogbo wa pátápátá ni. Ká gbára lọ́wọ́ Fúlàní gbogbo bí tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bá pátápátá ká fi security síbi fúnra wa. A ní àti dóde ẹnìkankan, a dẹ̀ ní àti dóde ìjọba. Kí ni mo sọ fún yín? A gbọ́dọ̀ dóde ìjọba. Bàbá nìkan ṣe bíbẹ̀ kọ́ Fúlàní wà wulẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. A ní àti dóde ìjọba. A dẹ̀ ní àti dóde ẹnìkankan. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ká sọ ọdún orí ilẹ̀ wa gbogbo omi tó kọ́ wa. Ká lè lò because tí àwọn bàbá ní tí oúnjẹ bá ti wọnú ìṣẹ́bùṣe. Àwọn bàbá náà sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó jẹ́ bá ti kó ònú ìṣẹ́ ti bùṣe. Ókè náà ó jẹ́ wọlá nílẹ̀ Yorùbá ń sìn sáà lè lóko sáà lè lódò à lè lọ. Wọ́n máa ń pa àwọn bàbá wa lẹ́kìtì wọ́n náà kó sọ́jà wa bẹ̀. Àwọn sọ́jà tó yẹ pé nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ tó ti fún àwọn Boko Haram ní amnesty 5,000 tó ní kàn wọnú oko yẹn lọ tí wọ́n ti ń ṣe ohun tó wù wọ́n. Wọ́n á kó wọn sínú sọ́jà olóòfin wọn á kó wọn sínú sọ́jà kó wọn sínú gbogbo ẹ̀. Àwọn náà ni wọ́n á rán kó wá sékìtì à nídìí wọn. Àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wa táwọn bàbá wa bá ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa a ti ṣe tó yẹ ká ṣe Fúlàní oko lórí ilẹ̀ wa ara ìgbà oko wa. Àìlélóko àìlólódò àwọn àgbẹ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá kò kúkú sẹ́yìn àwọn Fúlàní darandaran yìí. Òun ló jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho máa pè pé kí a gba ara wa sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣe bí ó ṣe ló yẹ kí àwọn sójà yìí bá wa wá ojútùú sí bí àwọn Fúlàní darandaran yìí ṣe ń da àwọn àgbẹ̀ wa láàmú lórí oko tí wọ́n jẹ́ kán lè lọ sí oko mọ́ kó oúnjẹ lè sùn wá bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ó wá ṣe wípé olóyè Sunday Igboho náà wá ń dojú ìjà kọ ní gbogbo ìgbà báyìí. Eléyìí mà wá lágbára o. Ẹ̀yin tèmi ẹ mà tún súnmọ́ bí kẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn sójà yìí ń sọ nípa olóyè Sunday Igboho. Naija television tẹ́yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé ẹ tẹ subscribe button tó wà lábẹ́ fídíò yìí ẹ like fídíò wa gbogbo èrò ọkàn yín ẹ fi sí comment kẹ́dẹ̀ máa share fídíò yìí kó máa lọ káàkiri ẹ ṣé gidi gan. Ẹ̀yin èèyàn ṣe bí lórí ìpè tí olóyè Sunday ń pe gbogbo àwa ọmọ Yorùbá wípé ká gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní darandaran yìí òun náà ló fa ìkọlù tí àwọn sójà lọ kọlù ní ilé rẹ̀ ní ọjọ́sí tí wọ́n fẹ́ mú kó tó di wípé Ọlọ́run kádàrá wípé kó sàásálà fún ẹ̀mí rẹ̀ kó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ kó má rí mú. Tí èèyàn máa ń ṣí ta bẹ́ẹ̀ kí Yorùbá mọ jẹ́ ká mọ̀ sọ̀pá ká mọ̀ mọ̀ fún àlọ́ba ni. Nígbà tí mo wà nínú ẹ̀wọ̀n ní Bẹ̀nẹ̀, Bùrátà yìí ni Buhari sáré sọ di àmbásádọ̀ ìjọ kan mú mi sílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀. Bùrátà yìí wá pé gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá jọ, ó lóun fẹ́ bá wọn ṣe lédè. Kábíyèsí ilé oníyẹ́gẹ́sà sọ fún wọn nínú mítìnì yẹn pé mò ń wo fúnra mi live nínú bírísì náà fi mí sí lórí YouTube àbí lórí Facebook. Kábíyèsí sọ ilé ẹgẹ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwọn bàtà jókòó mi tẹ ìpètà jọba lẹ Yorùbá ó ní mítìkì lẹ́fẹ́ bá a ṣe ẹ lọ sílé ọmọ wa Sunday Igboho ẹ lọ balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ pẹ̀gbọ́n ẹ kọ̀rẹ́ ẹ gba gbọdúkẹ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ tì mọ́ lẹ́mbẹ̀nẹ̀ ẹ wá pè wá sí mítìkì fi ká mọ̀ ṣe mítìkì ó ní mítìkì làbẹ́ sí ẹ lọ fọmọ wálẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ rí ìṣòkú àwọn tẹ́ padà nù that is why mo sọ pé mo jà bú àwọn bàbá mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ tá a mọ̀ Yorùbá ló gbé Nàìjíríà lọ́wọ́ abọ́dẹ̀ ní àṣemọ́ nìyẹn Yorùbá ló gbé Nàìjíríà lọ́wọ́
sọ̀rọ̀. Lórí tí o lè jábọ́ lórí ẹlẹ́. Lòun tí mo mú gbé bá bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa yin àwọn ọba wa. Ẹ wo bàbá tí bàbá kábíyèsí ògiri yẹn, mo ti mọ̀ wọ́n bàtí mo ti wà ní mo dá ẹgẹ́. Ó ti mo ṣe mọ̀ wọ́n. Bàbá mi Olúmọ, ó ní bíjọba Nàìjíríà ọba fún Sunday Igboho ní amnesty kó wá sòkú ìyá ẹ̀. Àwa ọba ilẹ̀ Yorùbá máa parapọ̀. Àfúnlé amnesty kó sòkú ìyá ẹ̀. Kí ni mo ṣe tí DSS ní kó lọ gbé mi wá? Mo ti wá dé ń sìn. Gbogbo amnesty la àṣẹ Ọlọ́run ló fi di amnesty mi wá. Ọlọ́run bá ló fún mi ní amnesty mi. Torí kó dá ẹ̀mí mi sí. Ẹ̀mí nìyẹn. Amnesty tí mo wá gbé wá, mi ò gbé lọ Kaduna, mi ò gbé lọ Kano, mi ò gbé kọjá ilẹ̀ Yorùbá nítorí tó mo kọ́lá. Yorùbá ló gbé Nàìjíríà lọ́wọ́. Tí a bá wá ní àṣemọ́ nìyẹn. Ẹ lè wọ́n dúnkokò mọ́ àwọn bàbá wa. Fúlàní ò lè mọ pa àwọn ọba wa lẹ̀ Yorùbá kábíyè ẹ̀kẹ́ dání. Àwọn bàbá mi ní kàkà kí n dọ̀bálẹ̀ fún gàmbà kí n kúkú kú dànù. Nígbà dẹ́dúró ṣe é. A fẹ́ jẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ mọ̀ pé àwa Yorùbá la gbé Nàìjíríà lọ. Bàbá wa tí British bá so wá pọ̀, bàbá wa ní ìgbéyàwó tẹ́ ṣe fún wa àṣemọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo ẹ̀yin president ẹ wà mí mo kí ohun tí n bá sọ lẹ́nu mi ni kẹ́ máa kọ sínú ìwé. Ohun tí mi bá sọ ẹnu mọ̀ sọ pé mo sọ. Èmi ò support ẹni kankan. Mi ò dẹ̀ gbìjà anybody. Ohun tí mo ń sọ fún yín ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ni abẹ́ ọmọ Yorùbá la gbé Nàìjíríà lọ́wọ́. Tàbá dẹ̀ sọ pé àṣemọ́ nìyẹn. Torí pé ọmọ Yorùbá kọ́ ló ń gbọ́dọ̀ àwọn kẹ́nìkìlẹ̀ tí mo kúkú àjẹ tí mo gbọ́ bàbá Tinubu wá tí mo fẹ́ kú sọ̀rọ̀ lórí gbọ́dọ̀ pàmí mọ́lé sọ̀rọ̀ ló ṣèjọba ńgbà tó wà tá. Ṣé ẹnu ìgbà tó ti dé ó ní kí mọ̀ọ́sẹ̀ Yorùbá nìsan láàrin bí oṣù méje tó ti gbàjọba Nàìjíríà sóní mọ̀ọ́sẹ̀ Yorùbá nìsan mo ti ṣe Yorùbá nìsan kó tó dé adé ń kọ́ntínú. Àwọn ni ọgbẹ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ tí ẹ bá bẹ́ẹ̀ tàbá làṣẹmọ́ nìyẹn tí kí ẹsẹ̀ sí bá fẹ́ rí mi wọ́n fún lọ́yà mi pẹ̀lú mi ọlájẹ́ ìgbésí lẹ́tà kọjọ wà lọ́fíìsì mi wọ́n fún lẹ́tà kó mú mi wá àwa bá wọn. Ohun tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n mọ̀ pẹ̀lú sàbùdá ìsọmọ Fúlàní. Wọ́n pẹ̀lú sọ́wọ́dẹ̀ nígbàdàn bí. Wọ́n fún pẹ̀lú mi lẹ́tà kó gbé sí gbogbo ayé pé kí n wá kí pépà ó gbé kí tẹlifíṣàn ó gbé pé àwọn kò ṣe náà wọ́n lè fún pẹ̀lú mi lẹ́tà wọ́n pẹ̀lú sípàdé lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mù Ṣèyí Mákindé kí Ṣèyí Mákindé ọ̀làjú ẹ̀ kan pa mí lójú ẹ̀. Kí Ṣèyí Mákindé ọ̀bálẹ̀ tó bá tún ọ̀bálẹ̀ pẹ̀lú sọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé wọ́n pẹ̀lú sí Èkó lọ́dọ̀ kí DSS Nàìjíríà Fúlàní kọ́ pa mí lójú Sanwó-Olú. Tí wọ́n bá lè pẹ̀lú sọ́dọ̀ Sanwó-Olú wọ́n bàbá bọ́dọ̀ ti ẹ̀ ní gbà. Bàbá Abíọ́dún ò ní gbà kẹ́kọ̀ọ́ bọ́dọ̀ ti ẹ̀ ní gbà. Bàbá Abíọ́dún ò ní gbà kẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá ní sọ. Yorùbá àtẹ̀tọ́ bá pẹ́ àtẹ̀tọ́ fẹ́ kú àdókìlẹ̀. Báwọn gangan ló yẹ ká tẹ̀lé ọmọ bá wa ṣe ètò ààbò fáwọn àgbẹ̀ yìí nínú oko wọn ṣe léyìí mọ́ Olóyè Sunday Igboho ni wọ́n wá ń dojú ìjà kọ báyìí. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn jẹ́ tún gbéró fọ́nrán fídíò yìí wọlé kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn sójà yìí sún sọ ò nípa Olóyè Sunday Igboho. Southeast, where we have Operation Udoka. The troops of Operation Udoka recorded the following during the month of February. The troops arrested suspected violent extremists, otherwise called the indigenous people of Biafra and their Eastern Security Network cohorts in Easy local government area of Ebonyi State. Troops conducted raid operations in Easy and Osu local government area of Ebonyi and Eemo states, respectively,
They also foiled Fulani local clash in Nkanu East local government area of Enugu State. Furthermore, troops conducted fighting patrols in Oguta local government area of Imo State, and they foiled kidnap incidents in Igboho North local government area of Enugu State. Overall, the troops of Operation Udoka neutralized 106 terrorists or violent extremists. 69 of them were arrested and 19 kidnapped hostages were rescued. Troops also recovered 19 AK-47 rifles, 46 pump-action guns, over 1,700 rounds of 7.62mm special ammunition, among others. Now, all the recovered items, the arrested suspects, and rescued hostages have been handed over to relevant authorities for further action, including prosecution. I would like to say that certainly if these terrorist groups don't come to the table in peace, the armed forces will continue to punish them with overwhelming military force. It will be recalled that we recently took delivery of additional air platforms to further enhance our lethal capabilities. And from the report that I have just reeled out, you will observe that it is contrary to the opinion of some. Troops are making significant strides and recording notable successes in operations across the country. Though it might not seem so to some of them, to some of us, the fact remains that remarkable progress is being made. Overall, I will urge citizens to endure today's pain for our tomorrow's gain. We should take solace in knowing that it is all in a bid to make Nigeria great again. We can all begin in making Nigeria great again by taking on the Celebrate Nigeria challenge. I therefore open the Celebrate Nigeria challenge, and I commence the challenge by saying, I am Nigerian. Of course, we use the Naira. Of course, we are tough, resilient, and industrious. Of course, the African Footballer of the Year is Nigerian. Of course, Burna Boy, Tiwa Savage, Whiskey, Ira Star, Davido, and Yemi Alade are all Nigerians. Over to you. I would like to emphasize that before we carry out any strikes, there is what we call intelligence, surveillance, and reconnaissance that is carried out at the location
to confirm indeed who are those that we are seeing. Are these terrorists or are these locals? Apart from that, human intelligence is dispatched to infiltrate those locations to further confirm that indeed these are terrorists. When we are now certainly sure these are terrorists, the target is acquired and subsequently engaged. This is how we carry out our airstrikes. Foiling Fulani local, or should I say headers and local clashes in the southeast. I reported that on several instances troops have done that. It means that we are doing what we are supposed to do. We will continue to do this. And in our non-kinetic means or lines of operation, we will try and we will continue to encourage coexistence between all these groups, because we're all Nigerians. We're all Nigerians, and the country belongs to us. So I'm happy to report that troops have been very successful in foiling such clashes across the country, and in this particular instance in the southeast. It is important for us to know that if we coexist in peace, it's for the betterment of all. The ground needs the manure that the animals provide. And then the crops that come out of the ground is for all of us to eat as citizens. So we will continue to make progress in that direction. Now, I have said that for us in the military, what we know how to do best is to go after the enemy and to go after the adversary. The enemy in this case are the terrorists, the violent extremists, and anyone who constitutes himself, herself, as a group, community, or whatsoever, hindering the safety and security of citizens. You are enemy, you are adversary, we go after you. Whether or not discussions are taking place in the background for people to surrender or whatever, that one no concern us. Video by Sunday Igboho. Did I get the name right? Okay. Well, I've not seen that video. I've not seen that video. I would take my time to look for that video after this briefing. But one thing I can say is that the military has always welcomed, we have always welcomed alternative ideas. We've always welcomed communities. We've welcomed stakeholders to come forward, provide ideas on how we can change the situation and make it better. If what he's saying is to make the situation better, but if what he's saying is to disregard the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, then definitely he's out of line, because that is against the Constitution. So I think when I watched that video, if I have not answered the question appropriately here now, when I watch that video, I think I will give the necessary response.